Hello everyone, welcome to English class with me, Nida Nurifah. And how are you today? I hope all of you are great. Okay, before I give you the explanation of our topic today, let's pay attention on this following dialogue. Hi Ray, what do you think about my public speaking performance? Hi Jolie, I think that your performance is great. Good job Jolie. Oke, dari percakapan tadi, kalian sudah tahu kan kita mau membahas apa? Yups, today we are going to learn about asking and giving opinion. Apa sih opinion itu? Okay, now let's define what is an opinion. An opinion is the way you feel or think about something. Jadi, opinion itu adalah cara kita merasakan atau berpikir tentang sesuatu. And our opinion about something is based on our perspective. Jadi, pendapat tentang sesuatu itu berdasarkan sudut pandang kita. And of course, if you want to say our opinion, it must be supported by reasons. Jadi, kalau kita ingin menyatakan pendapat, harus disertai dengan alasan-alasannya. Nah, kalian pernah gak sih meminta pendapat entah itu dari orang tua, teman, atau bahkan guru kalian? Seperti pada dialog sebelumnya, Jolie meminta pendapat kepada Ray dengan menggunakan kata apa? Yaitu, what do you think about? Apa pendapatmu tentang? Nah, sekarang apa saja sih ungkapan yang dapat kita gunakan untuk meminta pendapat? Oke, kakak punya contoh nih. Ada seorang wartawan yang ingin meminta pendapat kepada salah satu guru dan murid tentang bullying in school. Nah, gimana sih cara wartawan tersebut dalam meminta pendapat? Yuk kita simak percakapannya berikut ini. Hello, what's your name? Hello, I'm Paula. Hi Paula, may I have your time for a moment? Yes, of course. What do you think about bullying in school? In my opinion, bullying is a very serious issue, not only in my school but in other schools as well, because bullying hurts people, both physically and emotionally, and potentially destroys the futures. Wow, that's right, thank you Paula. My pleasant. Hello sir, I am Matt from BBC News. Would you give me your opinion about bullying in school? Yes, of course. I think that bullying nowadays are extremely bad. Many students got bullied in school. I think bullying needs to stop. We need to fight them, not hide from them. Yes sir, that's absolutely right. Thank you. Nah, kalian sudah dengarkan gimana cara wartawan untuk meminta pendapat kepada salah satu murid dan guru di sekolah tersebut? Loh, Kak, tadi sepertinya beda ya cara nanya sama guru dengan cara nanya sama murid. Nah, itu dia. Dalam bahasa Inggris ada dua cara untuk meminta pendapat. Now let's take a look. Yang pertama adalah asking for an opinion in an informal situation. Jadi, coba nih kalian perhatikan. Contoh yang pertama adalah what do you think about? Apa pendapatmu tentang? Contohnya nih, kita ambil dari percakapan yang tadi. What do you think about bullying in school? Apa pendapatmu tentang bullying di sekolah? Kemudian yang kedua yaitu what's your opinion about? Apa pendapatmu tentang? Jadi hampir sama dengan yang tadi ya. Selanjutnya, any comment? Contohnya nih, kakak lagi presentasi di kelas. Kemudian kakak bertanya, any comment about my presentation? Apakah ada komentar tentang presentasi saya? Kemudian, contoh yang lainnya yaitu how about? Contohnya nih, kamu mau liburan dengan teman-teman kamu, terus diskusi dengan teman-teman nih. How about going to Labuan Bajo next month? Boleh ya, kita menanyakan pendapat dengan how about. Okay, next, let's talk about asking for an opinion in a formal situation. Nah, coba kalian perhatikan contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, would you give me your opinion on? Contohnya nih, kamu ingin meminta pendapat dari guru kamu. Sir, would you give me your opinion on my study?
Yang kedua, do you have any idea? Yang ketiga, what is your view on this matter? Artinya, kakak menanyakan pendapat dari suatu masalah. And how to respond to this? Oke, sekarang kita beralih ke bagaimana sih cara memberi pendapat. Oke, now let's take a look. Contoh yang pertama adalah, in my opinion. Contohnya nih, seorang teman kamu meminta pendapatmu tentang baju yang akan dia beli. Nah, kalian bisa meresponnya dengan, in my opinion, that's a good shirt. Contoh yang kedua yaitu, I think that. Contohnya, I think that smoking should be banned in public area. Dan yang ketiga yaitu, I personally believe that. Contohnya nih, I personally believe that learning from home is not effective. Nah, dalam memberi pendapat, kita terkadang bisa setuju atau tidak setuju dengan pendapat seseorang. Oke, sekarang kita lihat ungkapan dari agreeing with an opinion. Oke, contoh yang pertama yaitu of course. Yang kedua, this is absolutely right. Yang ketiga, I agree with this opinion. Yang keempat, I couldn't agree more. Yang kelima, I agree with what you are saying. Oke, sekarang kalau kita nggak setuju, gimana cara mengungkapinya, Kak? Oke, now let's take a look on disagreeing with an opinion. Tidak atau tidak setuju dengan sebuah opini. Oke, contoh yang pertama yaitu, I'm sorry, I don't agree with you. Dan yang kedua, I'm not sure, I agree with you. Dan yang ketiga, I don't agree with you. Yang keempat, I'm afraid I have to disagree with you. Yang kelima, I don't believe that. Dan yang terakhir yaitu I disagree with you. Untuk mengetahui lebih lanjut pembelajaran kita kali ini, mari kita simak video berikut ini. The government plans to move our capital city to Borneo. I'm not sure about the decision. How about you? I personally believe that the decision is right to change the capital to somewhere in Borneo. Jakarta is too crowded. I don't agree with you. Moving the capital is sure great considering the condition of Jakarta that is getting worse each year. On the other hand, moving the capital will also consume lots of money. Besides, what will happen to the government buildings in Jakarta when the capital is changed? Will they get abandoned just like that? Dari video tadi, kita dapat mengetahui bahwa ungkapan yang digunakan untuk menanyakan pendapat yaitu how about you? Dan ungkapan memberi pendapat yaitu I personally believe that. Dan juga ekspresi tidak setuju yaitu I don't agree with you. Okay, that's all of our lesson today. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajarnya, and see you!